week we were talking on the grammar section of the lecture, and here we are continue what we had started last week. Today we are going to talk about the word much and many. Two words, and we use it a lot in our speaking and writing. Today we'll discuss what is much and many, will what is their uses and why we why we use it in what is the appropriate usage for this word, and we're gonna see lots of listening and writing section as well. Okay, so we use the word much and many to talk about the quantity and the amount. نتكلم باستخدام الماتش and many لأنه نحتاجها للتعبير عن الكميات والأحجام. الكميات quantity and the amount, and we use how much with the uncountable nouns like how much money do you have, because the money is an uncountable nouns, so we have to use how much because it's it's the appropriate usage with the uncountable noun الأسماء غير المعدودة, while how many we use it with the countable noun and the quantity. For example, how many is used when we want to know the quantity of something. It's only used with the plural countable noun, وهي الأسماء اللي تجمع. تمام شباب؟ دا تسمعوني الصوت واضح؟ دا تشوفون الشاشة؟ أي دكتورة. أي دكتورة. So how many نستخدمها وهي الأسماء المعدودة والمجموعة، يعني جمع ال plural countable noun، وال how much نستخدمها وهي الأسماء الغير معدودة. And how many always we use this when we need to know the quantity الكمية. The quantity of something. تمام. And how much نستخدمها بالquestion في بعض الأحيان عندما نريد إنه نسوي سؤال، أو نستخدمها للتعريف بالأشياء اللي تكون غير معدودة، يعني uncountable plural noun. تمام. خلينا نشوف هذا الexercise fill in blanks with how much or how many. خلينا نشوف number 1 فراغ coffee did you drink last night. يلا نخلي بالفراغ. How much. And why did you choose how much? لأن الكوفي غير معدود. Excellent. Number 2, girls are there in your group. دكتورة how many. How many? Because girls is a countable noun, so we have to put how many. Number 3, يلا cans of Pepsi do you want? How many. How many? Okay, I need all of you contribute in the lecture, guys. Please let me hear your voice. تمام. يلا number 4, hours have How you many? got to play? How many? ليش? Because the hours it's a معدود يعني. countable. فقط 2 هم اللي يشاركون، البقية ما أعرف بعدهم نايمين. Okay, number 5, stars can you see in the sky? Stars. How many. How many. دكتورة how many. Do you think it's how many? Is it the star? Is it countable? How much? Excellent. Your name. Excellent. Because we unable to count the stars, all of them. It's just out of our control. So it's how much. لأنه الستارز ما نقدر نعدهم، صح ولا لا؟ دكتورة بس بلا زحمة الستار هي مو مفردها ستار وحدة ستار وجمعها ستارز. Yeah. يعني تعتبر معدودة لأن نقدر نعدها يعني. بس still هي ظاهرة طبيعية، غير قادرين على عدها، احنا غير قادرين. تقدرين انت تعديها؟ Can you count? لا دكتورة لا طبعا. إيه؟ but still يعني because we are unable to count them, we have to use how much. تمام دكتورة. Okay, number 6, sugar would you like in your tea? How much. And number 7, يلا please read it and fill the blank with a suitable word. يلا. How many. زبيدة. إيه دكتورة. Yes, how many you said? Sugar, how much.
How much? How much? Because it's uncountable, isn't it? Okay. And yeah, number 8. 8. Bike. How much money did you pay for your bike? Okay. And hours do you sleep every night? How 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 many? many? how many? How many? And number 9, How many? how many Spanish words do you know? And finally, the last one, How much? how How much much? water did you drink? Thank you very much all for you contribute to do this exercise. And how do we use many, few, and little? You know these words, we use it a lot to express the quantity, the amount of things we want to talk about. And there is lots of them like many, few, little, a few, much, and many. هذول كلهم يعني it's not a precise word to يعني to express or to consider the exactly the amount or the quantity. يعني دائما هي ما تكون مضبوطة، مو كلش precise هاي الكلمات. فمثلا few يعني معدود، بس how much it's few يعني ايش قد هي الفيو مالتها، هل هي 2 to 3 4 to 5. So it's not a precise word to express the quantity. And each one of them, it has a specific usage. Like some, number 1, some is used in affirmative sentence بالجمل المثبتة, and also when asking or offering something. Would you like some tea, for example? Would you like some tea? Would you like some orange juice? So it's always we use it with the affirmative sentence تجي بالجمل المثبتة. وأيضا دائما تستخدم some بالعرض لما we offering something I would like to give somebody else something, right? Rather, while any is used in a negative sentence and interrogative sentence. interrogative sentence هي الجمل الاستفهامية نستخدمها بالجمل المنفية النيجاتيف sentence والجملة الانترجاتيف sentence الجمل الاستفهامية. Like, we haven't got any bike right now. We haven't got any milk in the kitchen. Right? So any دائما تجي تعطي الصفة النفي النيجاتيف للجملة وتجي أيضا بالجمل الاستفهامية. Like, have you got any pen with you? Do you have any book right now? So any تأتي مع الجمل integrative نعم. أعتقد أني يعني أدركت them all بس still أكو people. ليش ما تدخلون بالوقت يعني ما يصير أني أظل تمام يلا. Okay, so that's for any. While a few is used with the countable noun, like a few apples, a small number of apples. A few is mean a small number. Small number, how much is small? We don't know, so it's not a precise as well. So how much or a few? It's a few numbers of things or small numbers of things. So a few is used with a countable noun. While little is used for uncountable noun, little cheese. That means we are talking here about a small amount of cheese, كمية قليلة. بس how little is it؟ ما نعرف. So little مثل ما قلت لكم it's unprecise مو دقيقة جدا هاي المعاني أو هاي الكلمات بالتعبير عن الكميات ولكن we use it a lot نستخدمها a lot in English in writing and in speaking and يعني particularly in a speaking لأنه بالacademic writing as academics we can't use this word to express the quantity and the amount because it's not precise and it's not academic to use this word to express our data. For example, if we had like a research paper or writing a thesis أطارحنا أو تقاريرنا أو نتائجنا العلمية فهاي الكلمات ما راح تكون هي مضبوطة 100% لأنهم من يقول لك few فما معناته إيش قد يعني few
يعني ايش قد few قليلة، احنا بدنا نقول small amount بس ايش قد هاي small، how small ما نعرف. So it's not precisely to use it in a academic writing. We use it in a daily language maybe to express the or to represent the amount and the quantity. واضحة؟ Still other people want to get in? Okay. Right. So let's do the second exercise. I encourage you all guys to يعني get involved and try to do this. Put the suitable word in a blank. Put the suitable word in the blank, and you have here to care about the word you have to use this according to the countable and uncountable noun. So number one, يلا. Any. ممكن can you read the sentence first? First Uh, name. Any car parks in the center of Oxford. There aren't. Yeah. Any لأن Any الجملة car. Why did you use any? دكتورة الجملة negative. It's a negative sentence. Excellent. Number two. Yes. Number two. نعم دكتورة. Yes. Eating out is expensive here. There aren't any cheap restaurants. Excellent. There aren't any cheap Because the restaurants. sentence is negative. Excellent. Number three. Baghdad has. Baghdad has little. Do you think little is used with a restaurant? Restaurant, it's a countable لا noun. some Some. لأن دكتورة Or عرب. many, or many, maybe many great restaurants in Mansour area. Many great restaurants because we've got a lot of restaurants in Mansour, right? So maybe Baghdad has many of great restaurants in Mansour area. Okay, number four. Hurry up, we only have a few hours. Yes, Hurry up, we only have a few hours. we only have few hours. That's right. Yes, number five. We saw. Yes, number five. We saw beautiful sensory when we went to Basra. Some beautiful sensory. شو sensory? What sensory means? Right. Move on. Number six. There are shops near our university. A lot of. Maybe. And few shops, maybe. Few shops near our university. Right. Number seven is very quiet. It's very quiet. There aren't any people here today. There aren't any people here today. Excellent. And the last one. The last one. There are some flats. تعرف شنو flats؟ شو flats؟ دكتورة شقق. So there are some expensive new flats. Some مو نستخدمها ويا الكلمات اللي تكون بيها كميات. So some is countable. Flat it's countable. So why don't you use a few expensive or maybe many expensive new flats near to مستنصرية University. دكتورة يعني هسه اثنين بالاختيار نقدر نخلي a few little. لا little ما نستخدمها لأن little أصلا هي وين a lot of الأول. A lot of yeah. It's right. A lot of expensive new flats near to Mustansari University. Yes, that's right. Right, that was our grammar section for our lecture today. Let's move on for listening. للإصغاء now.
So what I want you to do now is to listen to the song we will hear together and write down the words you can recognize, and then we will discuss it. It's very important to write down the word you recognized, as I will ask you to do another exercise at the end of this song, right? سمعوا الأغنية وكتبوا الكلمات اللي يعني تفهموها, and then we will do another exercise after that لأن راح نحتاجها بعدين. تمام؟ يلا, are you ready guys? Yes. Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier than ever before. Believed in strength and believe in her skills and talent, and stood behind her, encourage her and develop her, make her stood proud and confident to get her goals and her targets. يعني هو ساندها وساعدها حتى تبقى لأنه كان هو believed in her talent, يعني هو مؤمن بكل ما هي تمتلكه من مواهب. تمام؟ هو the only one who saw through me. It doesn't actually mean يعني نظر من خلالي, وإنما هو believed in my talent, يعني يعني دكتور احتواها دكتور. excellent مؤمن بما هي تملكه من موهبة. Yeah. Who's else needs to دكتورة yes, دكتورة you saw the best there was in me, lifted me up when I couldn't reach. عجبني دكتورة. lifted me up when I couldn't reach. It means نعم يعني يدفعني. Excellent. Well, hold my hand and get me up to get my target حتى أوصل للgoal مالتي. So to lift me up when I couldn't reach to the goal. And sometimes, when people couldn't get what they want, or they have lots of obstacle يعني معوقات during their way to get their target, so they feel down. Feel down, it means يعني يحبطون. So feel down, and they always need people surrounding them to push them out of their comfort zone, يعني يطلعوهم من هاي المنطقة اللي هم واقفين بيها, يدفعوهم إلى الأمام to get their goals, حتى يحققون أهدافهم وأحلامهم. Excellent بسمة. Yes. دكتورة. يلا. You stood by my يلا. دكتورة. نور. You stood by me and I stood tall. Oh, excellent. Stood tall. What does stood tall mean? وقف معي أو وقف وياها حتى هي تكمل تحكي. No, not in this way. Stood tall, it means help me to be proud, يعني شجعني أو خلاني أكون أنا فخورة, أو خلاني أكون confident, واثقة من اللي أنا أشتغل بيه أو أنا اللي going to do. So stood tall, make me stood. You're the one make me stood tall. Stood tall, it means إنه أبقى بشموخ, واقفة بشموخ وبثقة, I'm proud and confident on what I'm going to do. Thank you, نور. يلا مروة فائق. نعم دكتورة. Never let me fall. Never let me fall. Excellent. أي مروة, what does that mean? دكتورة يعني تقول لي أبدا لا تخليني أوقع معناها. So you are the one help me to never let me fall. Yes. Yeah. Who's else? Yalla, we've got other 32 or 24, 25 persons. In the dark. زبيدة شاركت. زبيدة. Let's يعني give the chance for other. طيهم فرصة البقية. خلينا نشوف منو مشارك نهائي. I have you all to contribute. Tell me your name because I can't see your picture on the screen right now. أسماءكم. وفران صفاء. وفران, يلا please وفران. Because you was my eyes when I can't see. كنت عيني عندما كنت لا أرى. Excellent.
You were my eye when I can't see, and you were my voice when I can't speak. مو؟ أي نعم. اوكي. بعد اكو فد وحده كلش مهمه كانت. دكتورة I am يلا مريم. I am everything I am because you loved me. Excellent. أنا على ما أنا عليه الآن لأنك أحببتني. Excellent. Very nice. And still we've got you gave me faith because you believed. Faith شنو يعني faith؟ دكتورة الإيمان يعني. أنت أعطيتني الفيث، أنت أعطيتني هذا الإيمان أو هذا البelief because you believed in me, believed in my talent. So it is very nice when you're surrounding with the people like this, just help you maybe يعني your family, parents, sister, brother, friends, so can just encourage you to accomplish your target and your goals, and always push you up and never let you down, always give a hand to support you and encourage you to reach to your goals. So it is very nice to have these kinds of people in your life. It will be like joy to be with them and spend time with them, because they will be adding a positive effects on your life. So it is very nice to having people around you. Even nowadays, lots of people can give you a negative impression and negative effects on your life, and always try to obstacles your target, and always try to push you down and tell you, oh no, you can't do that, and do this and do that, and just keep you يعني just drag you to ground، يعني يجروك للأسفل، ما يخلوك تتطور. ولكن we have to insist on our goals, and we have to believe in ourselves. And yeah, it is nice to have this kind of people. What do you think, guys? Yes, guys. Yeah. ترى أشارك. Yes, Mariam. Yes. You were my voice when couldn't speak. يعني كنت صوتي عندما لم أستطع التحدث. Okay, excellent. And there is other one. You are the blessing on my life. Yeah. دكتورة you touched my hand. I couldn't touch the sky. يعني دكتورة يعني أنت مسكت إيدي وخليتني أستطيع أن أمسك السماء. Okay. So you touched my touched my hand. I can touch the sky. So once you be with me and help me, so to give me strength to touch the sky. يعني هو هذا كلش حلو الإكسبريشن إنه once you will be with me, I can touch the sky, reach to what I want and what I desire to do. Excellent بسمة. So إحنا هسه عندنا faith. هاي الكلمات اللي هي مو كلش very common، لأنه most of the word or the lyrics معناته كلمات الأغنية. So most of the lyrics, it was a clear and a simple language, but we still have some words which is يعني يعني خلينا نقول هي مثلا يكون مو كلش مستعملة أو مو كلش واضحة. مثلا عندنا strength، عندنا faith، stood tall. What else? Just remind me. Strength, faith, stood tall, blessed. I'm blessed because I love you, love me, blessing my life because you love me. Blessed it means يعني بالعربي معناه دكتورة يعني الفرح أو السرور. blessed هو تجي من أو الرضا. الرضا. أنا كلش سعيدة لأنه أنت in my life or أنت support me. So I'm blessed, or your love it's blessed my life to be with me, or to be I will be with you in a love or something like that. So blessed أيضا هي كلمة مهمة. So strength, blessed, faith. So هذا كله معناته
كلمات ممكن أن تعتمدون عليها حتى تطورون your conversation and your speaking. دكتورة also lifted me up، يعني هاي الجملة الكلمة كلش عجبتني، يعني حسيتها lifted جديدة. me up. Excellent. lifted me up هذا kind of the word اللي تكون كلمات مركبة أو ما يسموها بالcollocation. collocation معناته مجموعة، يعني مو كلمة واحدة هي تعطي المعنى، لا هي مثلا تجي مجموعة كلمات هي التي تعطي المعنى، مثل lift me up, lift up, lift down. هاي الكلمات اللي تكون مكونة من جزئين تعطي هي المعنى، يسموها collocation. collocation مقاطع. زين. Okay, did you enjoy the listening section today? Yes دكتورة. Yes. Okay, so let's move on for let's move on for the writing section for our lecture today. So how do you write an article in English? كيف تكتب مقال باللغة الإنجليزية؟ المقال مو بصورة عامة. I'm not talking here in general. I'm talking when you are in the middle of writing or in the position of writing articles in your subjects, in your specific, in your major. So it's very important to know how to start your writing, what to write in the beginning of your paragraph, in the middle of your paragraph, or indicator. It has to be in your writing or through your writings to show the beginning, to show the joining, to linking this sentence together and make it consequence, give the consequence and the order for your writings to make your writing readable and sensible and make your author make your writing it's interesting and the author try to reach to the end and find out what you were talking about and what's finally the conclusion or the conclusion of your writing. So في بداية المقالة we have to start with the introduction. So introduction دكتورة مقدمة. المقدمة هي بداية الجملة، هي the beginning of the paragraphs، بداية المقطع مالتنا. And always it represents the يعني المدخل للintroduction، المدخل للموضوع أو general view about the subject you were talking about اللي أنت راح تحكي you are going to talk about راح تحكي عنه and why it's so important to يعني أنت تناولته، ليش هو مهم وليش هو كلش مفيد لأنه أو جدير بالذكر اللي أنت تحكي عنه. So هي عبارة عن introduction مقطع صغير مكون من جملة أو جملتين. It has to be at the beginning and you has to mention the importance of the subject you are going to talk about and give a general overview about the topic عن الموضوع. There are some expression اكو بعض التعابير اللي نستخدمها للتعبير عن الانترودكشن او الدخول بالموضوع يعني كمستهل مثل ما نقول احنا او مقدمه. So منها هذه المجموعه اللي انا كاتبت لكم اياها هنا. ممكن ان تشوفون مثلا نقدر نقول in fact يعني مثل ما احنا من البدايه اول ما نحكي بالعربي نقول بالحقيقه او عاده او فشي، فاذا هي فد اكسبريشن نستخدمه للتعبير عن بداية الموضوع أو نريد ندخل بموضوع جديد أو نطرح موضوع جديد. So in fact مثلا for example learning English language it's a crucial thing to know because that هاي هسه أنا راح أنطي شنو راح أنطي الأهمية. ليش؟ Because that will boost my chance to get a better career حتى أحصل على وظيفة أفضل job أفضل اللي globally لأنه تعلم اللغة الإنجليزية هو give me a bonus help me to encourage me to get a better career and increase my talent because now it's the highly competition in a market, so people looking for a professional people in many languages rather than
just English. So English it's a crucial جدا. So learning issue to get a better balance. هاي introduction للموضوع مالتي. introduction لمقدمة عن general overview حتى تعطي فكرة عامة للقارئ إنه أنا راح أحكي عن اللغة الإنجليزية وأهميتها، سو أقدر أحصل على better job أو appropriate career or opportunity until I will be confident or professional in English. زين. So هذا هو أهمية الموضوع مالتي. هذا إذا استخدمنا in fact. ممكن نستخدم expression آخر like no one can deny. شنو deny؟ deny it mean يعني يشك أو يرفض أو يلغي دور اللغة. مثلا إذا قلنا بدنا نحكي عن هذا التوبيك إنه no one can deny that وتكمل الموضوع مالتك، أو تقول مثلا English language is one of the most important وتذكر السبجكت مالتك. يعني واحد من الشغلات المهمة اللي هسه هي حاليا حديث لكل الناس أو الناس كلها مهتمة بيها مهاراتها وتتعلم بطرق مختلفة. مثلا أو نقدر نقول يعني بعد من التعبيرات الأخرى اللي ممكن أن نستهل بيها الكتابة مالتنا أو الباراجراف إنه نقول the topic of مثلا فراغ is worth discussing. worth شنو يعني؟ worth mean يستحق أو جدير بالمناقشة. ده تسمعوني طلاب؟ تمام. the topic of مثلا انتم شنو الموضوع اللي تريدون تحكون عنه خلوه بالفراغ and then we'll continue with an important subjects nowadays. هذا تعتبر جملة مقدمة. جملة للintroduction. أو the topic of فراغ blank arises may interested so much to the extent that I find great pleasure to write about it. زين. يعني مهم جدا إلى حد إنه أني to extent معناته إلى حد. It's important so much to the extent إلى حد إنه I found it it's a great pleasure to talk أو to write about it. هاي أيضا يعني وحدة جديدة وفد expression جديد مستهل لبداية الانترودكشن. واضح لحد الآن هاي شلون نكتب introduction؟ واضح دكتورة. واضح دكتورة. On to the body أو المتن. متن الكتاب consists of maybe 2 to 3 paragraph أو short paragraph. It won't have too much information on it, but here we have to get many sentences. Each one will start with a new idea. يعني بيها أفكار جديدة. short sentence تكون مختصرة. sentence always it has to link together باستخدام الكلمات اللي هي in and or from beyond. كلها هاي كلمات نستخدمها حتى نربط الجمل اللي راح تكون موجودة في داخل البادي. البادي هو عبارة عن استعراض للأفكار اللي احنا نريد نحكي عنها بالintroduction ومع إعطاء بعض الأدلة إذا ننطي evidence أو ننطي أمثلة. مثلا أنا أقول لك أنه بالبداية قلت لك أنه هو أنا دا أحكي عن توبيك تعلم اللغة الإنجليزية وليش هو مهم. ممكن أنطي evidence بأدلة اللي هي أنه اللغة الإنجليزية ممكن أن تنطيني high chance of getting the job I desired الشغل اللي أريده. ممكن أن تساعدني بأن أطور مهاراتي بمجالات أخرى تعتمد على اللغة الإنجليزية. هذا أيضا evidence. ممكن أضرب أمثلة يعني أقول for example or such as إنه مثال لشخص
حصل على شهادة باللغة أو عنده مثلا شغف أو desired in learning language، هو can get much أو higher salary than، يعني راتبه يكون أعلى than the people they don't know other than their mother tongue. So هيجي أنطي أمثلة، أنطي evidence، وأيضا ممكن أن أسير بها إلى references. شنو references؟ مصادر، مو مصادر. أيضا لازم أخلي مصادر في كتابة الأبحاث مالتي، عادة البادي ممكن هو يكون صلب الموضوع مالتي، مو قلت لكم مو أكثر من 3 مقاطع، وأستخدم هنا الكلمات اللي تربط أو تساعدني بالانتقال من جملة إلى جملة، اللي هي and، but، so، or، nor، yet، for. بينما الكلمات اللي مثلا أريد أنطي مثلا فكرة وبعدين دا أحكي عن فكرة أخرى، يعني in contrast with it، يعني ناقضها لإعطاء التناقض، أنطي مثلا while، although، though، even though and whereas. هذا معناته أنا دا أحكي عن شغلة وأريد أعطي شغلة بعدها راح تكون مناقضة، يعني ما أقول and ولا أقول in addition، يعني إضافة إلى ما حكينا بالبداية، لا، راح أقول although، يعني على الرغم من إنه أنا حكيت هذا، ولكن الجانب الآخر يحكي أو السنتنس اللي بعدها راح تحكي لي عن غير موضوع، right؟ So it's a in comparison أو تناظر، زين. بينما الجمل اللي أو الكلمات اللي أشوفها اللي هي تستدل بيها، ونستدل إنه هنا بعد هاي الكلمة راح نعطي مثال، مثلا because، أو ننطي السبب give the reason، because، since، as، هاي كلها معناته إنه اللي بعدها راح يكون reason، أسباب. إذا أريد أشير إلى الزمن ممكن أستخدم when، as soon as، once، until، after or before. refer to the time or timing أو tense مال التايم اللي موجود في داخل الجمل. أيضا أكو كلمات أخرى ممكن تساعدني على أن أربط الجمل داخل المتن، يعني أنا ما أكتب جمل مفردة. I won't write a sentence يعني stand by its own، يعني مو جمل هيك تكون distracted sentence. No, I have to make it a comprehensive أو make it a linked paragraph. link them with a word اللي هي linked word اللي راح تعطيني هذا الكونسيكونس بالباراجراف مالتي. like moreover، in addition، beside that، as well as، furthermore or on in the other hand. هاي كلها تعطيني التسلسل، الكونسيكونس، التعاقب، تعطيني الكونجكيشن أو الكومبينيشن مال الجمل مالتي، فما راح تكون جمل متفرقة ماكو بيناتها ربط. واضح؟ Finally, Annie, after I wrote the introduction and the main body for my article, so I have to reach up to the conclusion أو the summary، الخلاصة أو الاستنتاج اللي راح أحصلها من كتابتي لهذا المقال أو هذا البيبر. So هنا السمري it has to have a general مو general overview, an overview, but we can't repeat what we had in the body. يعني ما يصير فقط إنه نعيد ما كتبناه بالبادي وبالintroduction، لا، لازم ننطي الفكرة ولكن اللي تضمنتها يعني المقالة، ولكن we have to make it or rephrase it in differently، نعيد صياغتها بطريقة مختلفة حتى نسوي highlighted for the main results we get it out at the end of this articles، نوضح النتائج اللي حصلنا عليها without repeating what we mentioned in the body and the introduction. ما نعيد ما حكيناه بالبادي والintroduction، وإنما فقط نركز عن الأهمية اللي حصلناها من هذا الموضوع. But we have to rephrase it differently and focus on the highlighted results.
and give some recommendations and suggestions for other authors they come behind us to follow up what we start. حتى يكملون العمل نعطيهم يعني فد توصيات لتكملة العمل اللي بديناه أو ننطي some suggestions آراء بخصوص الموضوع. زين في حالة اللغة الإنجليزية we can use a word that will indicate إنه the part of the paragraphs that comes behind it or follow this word. It is a conclusion sections of our articles like as a result of all these factors. معناته إنه الكلام اللي بعد هاي الكلمة هو شنو؟ فاطمة. conclusion. Excellent. هو conclusion. زين as the result أو as a result أيضا بعدها conclusion. Thus لهذا أو لذلك إنه هاي هي conclusion. So هذا أيضا finally or lastly هذا أيضا معناته we reach to the conclusion part. We reach to the conclusion part of our writing. Right. For your homework for this lectures, guys. By the way, I didn't receive your homework for last week. ما استلمته. دكتورة احنا كاتبين بس ما نعرف وين ندزه، لا عندنا جروب ولا I عندنا will كلاس. post an assignment on the classroom, so please go and post your last lecture, your last homework and today homework on this assignment. راح خليها على assignment على الكلاسروم. posted both. دكتورة بس رمز مع الكلاس روم إذا يعني تطيل عمر. اي انا اعطيت اياه. ليش شنو مشيره وياكم؟ ما أدري دكتورة. تمام I will post it again to Omar and make sure he will share it with you guys. Don't worry. So I will make assignments. I post assignments on the classroom. So please go and upload your homework for last week and today homework. So your homework is writing a paragraph on the song على الأغنية اللي سمعناها that you just listened, no more than 5 lines. تكتب 5 أسطر عن الأغنية اللي سمعناها. أنا أريدك الكتابة. I want you to make sure you will do introduction, main body and conclusion. Introduction, main body and conclusion. All of that you have to mention it in 5 lines. ما أريد أكثر من 5 أسطر. ما أريد أكثر من 5 أسطر. بس انطيني مقدمة، انطيني body وانطيني conclusion على الكلمات مال اللي سمعناها. By the way كلمات الأغنية هي كلها أنا mention it here هاي الأغنية وكلماتها وبعض الترجمة للكلمات اللي ممكن أن تكون يعني مو very common يعني ممكن تكون intermediate يعني فحتى تشوفوها و will depend on this vocab to write your homework. Guys, are you all clear about your homework? كلكم يعني فهمتوا شنو الموضوع؟ دكتورة يعني تردين نعيد صياغة الأغنية لو الفكرة مال الأغنية نكتبها؟ فكرة الأغنية ما نعيد صياغتها احنا نستوحي من هاي الأغنية مقالة أو 5 أسطر نكتب بيها عن الموضوع اللي هو how people support each other. يعني مو شرط أنه يكون love between two يعني lovers. ممكن أنه support from friend, from family. شلون أنه people can help each other and believe in their talent, believe in their يعني make them confident to reach to their targets and so on. Use the vocabulary I يعني downloaded here or I write it down on the lectures and depend on it, build on it like a short paragraph, explain in it your thoughts, your views about this topic عن هذا الموضوع. تمام؟ In your writing, please make sure you put one of the expression we mentioned for the introduction and then the body, the importance of the topic you're talking about, and finally give the expression of the conclusion. انطيني واحدة من تعابير conclusion حتى أعرف إنه أنت حققت المبتغى، حققت المطلوب من
كتابة بintroduction main body وconclusion. اوكي دكتورة. البقية شو بس انت تجاوبين؟ اي خلي اسمع منكم. اي دكتورة تمام. اوكي. نعم دكتورة تمام. Right. Yep. Yes, هو كان عبارة عن rephrase the sentence below. مو بس اللي جوا خط، ممكن كل الكلمات اللي انه تقدر تسوي لها rephrase او تخلي synonyms مختلف، معاني يعني مفردات مختلفة، ممكن ان تخليها بالجمل وتراعي you have to يعني keep the future tense، لان احنا كانت المحاضرة مالتنا الأسبوع الماضي عن future tense. Keep the future tense بس put a synonyms يعني new words rather than the one I've just gave in my sentence. استخدم كلمات مختلفة، كلمات مختلفة كرات. أوكي. يبقى بنفس الزمن مال هو الفيوتشر. بالباراجراف يبقى بنفس الزمن. يعني الزمن عادي أنا أي موضوع الزمن أريده بس بالفيوتشر. لا هو مو أي موضوع تريدي، هو أنا نعطيتك جمل، نعطيت الجمل، الزمن خلي لي إياه فيوتشر، هاي الجملة غيري لي إياها باستخدام كلمات أخرى، بس الزمن يبقى فيوتشر. أوكي تمام دكتور، شكرا. أوكي، تبع السؤال.